السلام عليكم طلاب. اليوم نتواصل ويا محاضرات disease of the oral mucosa. آخر شيء أخذنا التيبركلوسيس. اليوم راح نتواصل ونبدي بسيفلس. الكلمة الثانية أو الاسم الثاني إلى اللوز. Syphilis, it is a venereal disease caused by a spirochetes called Treponema pallidum. The spirochetes are transmitted from one person to another by intimate sexual contact, by close body contact involving the sex organ, mouth or rectum. The organism is fragile, يعني ضعيف, and cannot live long in light and air. They require warm and moist area for survival. To enter the body, the spirochetes must penetrate mucosa or skin, usually through a wound or area that is not intact. In general, syphilis classified to two types, acquired and congenital. The acquired type, the infection takes place through sexual intercourse with an infected partner. إذا ينتقل بصورة أساسية عن طريق sexual contact. بالإضافة إلى هذه, a physician or dentist may be infected by a patient with a lesion of the oral mucosa, يعني without sexual contact, from the lesion in the oral mucosa during the second stage of the disease. هسه نجي ناخذ لأنه هو يمر بثلاث مراحل السفلس. السكند ستيج مالته يكون very contagious, معدي جدا. The disease have a natural course of 3 stages, مثل ما قلت 3 stages, with 2 period of remission if preventive measures are not taken. يعني إذا بالمرحلة الأولى ما عالجنا نمر إلى المرحلة الثانية، إذا بالمرحلة الثانية ما عالجنا تروح إلى المرحلة الثالثة. يقول ال disease under 3 stage. Between these 3 stages أكو period of remission، يعني فترة من الراحة ما يطلع عليه أعراض المريض ولا يشتكي من أي شيء. حتى بالبرايمري ستيج لما يروح إلى البيرميشن العفو البيرميشن ستيج ريميشن ستيج العفو، المريض يعتقد أنه طاب. هو هاي المشكلة، وما ياخذ يعني قد ما يراجع وما ياخذ الأدوية على مود يتعالج. Okay, the primary stage of the acquired syphilis is characterized by the presence or appearance of a lesion called chancre. This primary chancre develop at the site of initial inoculation، يعني من منطقة دخول السبايروكيت about 3 to 4 weeks following intimate contact، يعني بعد ما صار الكونتاكت مباشرة السبايروكيت اخترق المكان يظهر الليجن بعد ذلك من 3 إلى 4 أسابيع، مثل ما تشوفون بهاي الصورة nodular or ulcerative type، هنا باللب هنا بالتنك. بس احتمالية الشنكر يعني appearance in the oral cavity very rare. يعني هسه لو نجي نقول 90% of the lesion occur on the genitalia، لأنه احنا قلنا المرض أكثر شيء ينتقل by sexual contact. And 10% occur in or about the mouth، يعني 10 الحالات قد يظهر الشنكر في الأورال كافيتي، 90% في الجينيتاليا. في الماوث mostly occur on the lip, tongue or palate. الشنكر هذا اللي تشوفوه بالصور consist initially في البداية على شكل firm nodule in which the surface break down after that by a few days leaving a rounded hard ulcer. إذا بالبداية على شكل nodule بعدين يتحول إلى ulcer with raised indurated edge، يعني الحافات مالته عالية وصلبة. طبعا هذا يشبه المالجنسي، قصدا سكوما سير كارسينوما. This may resemble a carcinoma if present especially on the lip. A chancre is typically painless but regional lymph nodes are enlarged. طبعا هاي enlargement of the lymph node أيضا يسوي misdiagnosis لما نشوف هذا الألسر اللي يشبه الكانسر وياها الليمف ادينوباثي، فكثير من الدنتست أو الفيزيشنز يتوقعوها malignancy.
The ulcer here spontaneously in week. احنا قلنا 3 stage. هذا البرايمري، قلنا بعد البرايمري ياخذ وقته ويروح، والمريض يعني يتوقع انه هو طاب، هو ما طاب. The ulcer here spontaneously in weeks. Serological test is negative at first and the diagnosis depend on the finding Treponema pallidum by dark ground illumination of a smear from the chancre. Secondary stage develop 1 to 4 months after infection. It typically causes mild fever with malaise, headache, sore throat, soon followed by a rash and stomatitis. طبعا هذا الكاركترستيك فيتشر هو الرش بالسكين والميوكوزا. هذا مثل ما شوفوا بالاورال كافيتي رش، erythematous, patch, and the palate. The skin rash is composed of numerous and macule and pupule. These eruptions can occur in the mouth, usually on the palate. In the oral cavity, multiple asymptomatic white gray plaque may appear on the tongue, gingiva, palate, and the cheek mucosa. The discharge from the ulcers containing many spirochetes and saliva is highly infective, always positive in this stage. هذا اللي حكينا عليه. Second stage, very contagious, the disease, and physician or dentist can be affected from the saliva of the patient. The serological findings are always positive in this stage. Treatment in this stage depend on the long-acting antibiotic, mostly penicillin. Tertiary stage or tertiary syphilis. Between secondary and tertiary stage، يعني المريض بعد ما يطلع من secondary stage شو وقت قد يطلع عنده tertiary؟ يقول المدة of the latent period is about 1 إلى 30 years. يعني المريض قد ورا سنة أو أقل من سنة أو قد ورا 30 سنة يظهر عنده الثير stage أو tertiary stage. The third stage of syphilis manifests itself primarily with change in the nervous system. يعني في البداية affect the nervous system and cardiovascular system. There is a tissue destruction without regeneration and patients suffer from insanity. يعني يبدأ يعني يظهر عليه علامات الجنون. Loss motor control and balance. Mostly the aorta of the heart is, in some patients is damaged and caused heart disease with death. Besides these major findings, there can be oral lesion at this stage. طبعا the most common oral lesion عندنا atrophic glossitis يعني atrophied tongue. The tongue appears smooth, shiny due to loss or atrophy of the papilla. The second one اللي هو الأكثر شهرة هو gamma lesion is other lesion of the tertiary stage that can involve the oral cavity, mostly affect the palate, tongue or tonsil. Vary from 1 to several inch in diameter. نقصد الجاما. شنو هو الجاما؟ Gamma begin as a swelling, sometime with yellowish center which undergo necrosis, leaving a painless deep ulcer. طبعا degenerative lesion in gamma. Destroyed degenerative lesion without regeneration. The ulcer is rounded with soft punched out edge. The floor is depressed, the floor of the ulcer, depressed and pale. In the palate, the destruction may cause a perforation through the soft tissue and bone of the hard palate, leaving a permanent opening from the mouth to the floor of the nose. مثل ما تشوفون هاي الصورة، هذا الجاما بالبالت يبدأ بالبداية على شكل نوديول، بعدين تحول إلى ألسر خاصة بالسنتر، بعد ذلك يستمر ويصير depressed، وبعدين يسوي destruction للتشيو ويسوي لنا permanent communication between the oral cavity and the nose. هاي بالصورة الثانية واضحة، هاي الفجوة هي مالت gamma stage. The lesions are not contagious at this stage. إذا السفلس acquired in the primary, secondary, tertiary stage هو contagious فقط في secondary stage.
Second type of the syphilis is congenital syphilis. It's not venereal but يعني not transmitted by sexual contact. It's passed on to the fetus by an infected pregnant woman. يعني ينتقل من الأم إلى الفيتس. If the woman is treated within the first 3 months, يعني first trimester of pregnancy, the fetus will not be affected. The classical symptoms of the congenital syphilis consist of the trait of Hutchinson's. يعني الناس اللي عندهم congenital syphilis ويا العمر ايش راح يبين عندهم من علامات. هو يقول لك characterized by a trait of Hutchinson's. شنو هذا التريت؟ هو الهايبوبليجيا of the incisor and molar. المولر مثل ما نشوفه بهاي الصورة يكون with the numerous multiple small cusps. يعني مو عنده 4 or 5 cusps، عنده قد يوصل إلى 10 cusps small numerous cusps. هذه الحالة نسميها ملبري مولر. central يكون notching بالانسايزال ايدج وتيبرينج. هذا شكله بالcongenital syphilis يعني بالانسايزال ايدج عنده notching تقعر، والحافات ميجر ديستال يصير بها تيبرينج، يشبه نقول سكرو درايفر ابيرنس. سكرو درايفر يعني احنا نسميها بالعامية الدرنفيز. هاي الصورة الثانية بعد اوضح. central notching with tapering of the central incisors. بالإضافة إلى هذا عندنا deafness due to the involvement of the 8th cranial nerve. هذه ثلاثة الهاتشنسون's trait. بالإضافة إلى هذه عندنا interstitial keratitis and other abnormalities may be found like underdeveloped maxilla, high arch palate and saddle nose. Diagnosis: several non-specific and not highly sensitive serological screen tests for syphilis are available. These include: first, venereal disease research laboratory VDRL، طبعا هذه مشهور هاي التحليل. second, the rapid plasma reagin اللي يسموها RPR، هذا يكون بالفيرست and second stage positive ولكن يكون negative بالlatency يعني period of the remission. طبعا treatment in general قلنا penicillin. The dose and administration depend on the stage, neurologic and immune state. يعني كمية وفترة administration of the penicillin يعتمد على الستيج ويعتمد على النيورولوجيك والimmune states of the patient. Another disease in the oral mucous membrane is actinomycosis. Actinomycosis is caused by a gram-positive anaerobic actinomyces israeli. اسمه actinomyces israeli. Actinomycosis proceeds as a granulomatous infection يعني nodular lesion producing abscess. The pus often contain yellow sulfur granule يعني discharge مالته يكون الباس مالته yellow sulfur granule. طبعا هذه one of the clinical characteristic feature of the actinomycosis. يعني لما ناخذ الديسشارج الباس مالته نخليه على جوز نشوف بها اللمعة. هذه اللمعة تجي أو بريق، هذه اللمعة أو البريق تجي نتيجة وجود السلفر جرانيول العفو اللي ظاهرة السلفر جرانيولز في الأكتينومايكوسيس. There are 3 anatomic variants of actinomycosis: the cervicofacial type, the abdominal type, the pulmonary type. طبعا احنا يخصنا cervicofacial type. The actinomyces commonly inhabit the oral cavity. actinomyces israeli هو normal flora, one of the normal bacterial normal flora يعني موجودة بحلقنا كلنا، ولكن هو opportunistic استغلالي. However, if a portal of entry إذا حصل مكان للدخول soft tissue has been created in the oral mucosa by trauma or by extraction of tooth, for instance, the microorganism can penetrate the underlying tissue, especially with the depression of the immunity system of the patient. Orthoactinomycosis may involve the jaw causing osteomyelitis يعني penetration قد يوصل للعظم ويسوي لي osteomyelitis. يقول لك ولكن most of these lesions are localized in the soft tissue and in the tongue. يعني الأكثر حالات هو يصيب السوفت تيشو وليس هارد تيشو اللي هو البون. مثل ما تشوفون هاي صور
اللي هو نودولار أبسس، هاي بدايته، هاي في المراحل المتوسطة إذا بقى بدون علاج. هاي في الحالات الأخيرة شوفها cervical region كله involved. طبعا characterized clinically قلنا by nodular. عند بعد another characterization هو multiple discharge. نشوفه في كل نوديول منطقة أكثر من منطقتين أو ثلاثة for discharge of the pus. قلنا الكاركترستيك فيتشر الأهم هو الجرانيولار يلو سلفر لايك discharge. هذه العلامات مهمة جدا clinically for the diagnosis of the actinomycosis. Actinomycosis appears histologically as a granulation tissue, can be seen with central abscess formation within which may be seen the characteristic colonies of the microorganism. هنا يعني under the microscope إذا يشوفون الأروى مالته نشوف السنتر مالته هو colonies of the microorganism على شكل abscess or pus. The individual colonies appear lobulated, دائري or round with peripheral radiating filaments. هذا السنتر يقول لك لما يشوفه يكون على شكل round with radiating filaments، مثل ما تلاحظون بهاي الصورة طالع على شكل شعيرات peripherally. Okay, there are also in periphery multiple or multinucleated giant cell and macrophage, particularly around the periphery of the lesion. حول الليجن اكو characterization of the presence of the multinucleated giant cell and macrophage. طبعا بالاضافه الى الجرانيوليشن تيشو اللي هي uniform capillaries, chronic inflammatory cell و collagen fiber formation. Diagnosis of the actinomycosis depend on the history and clinical appearance suggested cervicofacial actinomycosis, demonstration of the microorganism on the tissue, culture of the microorganism, demonstration of the sulfur granule. مثل ما كنا ناخذ الباص على جوز ونعرضه إلى ضوء نشوف فيها اللمعة أو بريق. Treatment also by penicillin and tetracycline in a high dose over a long period of time is in general most successful. Okay, another disease, necrotizing ulcerative gingivitis. This is a relatively rare specific infectious gingival disease of young person. Fusobacterium nucleatum or Treponema vincinitia and probably other bacteria play an important role in this disease. The predisposing factor in necrotizing ulcerative gingivitis include emotional stress, smoking, poor oral hygiene, local trauma, and HIV infection. The characteristic clinical feature is painful necrosis of the interdental papilla and the gingival margin. بالbeginning stage مثل ما يشوفون بهاي الصورة تبدأ الديزيز بالinterdental papilla يعني الجنجيفا between the teeth and the marginal gingiva. Okay, and the formation of craters covered with a gray pseudomembrane. هاي الصورة الثانية إذا شوفوها gray pseudomembrane covered the crater يعني فجوات داخل الجنجفة covered by gray pseudomembrane. بالإضافة إلى هذه spontaneous gingival bleeding, halitosis, and intense salivation are common. Fever, malaise, and high lymphadenopathy are less common. Rarely, the lesion may extend beyond the gingiva. يعني نادرا تروح the disease involve other than the gingiva. If involved, نغير الاسم إلى necrotizing ulcerative stomatitis. بدل gingivitis نقول stomatitis. Treatment of the necrotizing ulcerative gingivitis include systemic metronidazole, flagyl يعني, and oxygen releasing agent topically are the best therapy in the acute phase, followed by mechanical gingival treatment. يعني شنو mechanical gingival treatment؟ after the healing somewhat
you can remove the debris of the tissue أو مثل ما يسموها gingivectomy. Okay, the last disease in this lecture is noma أو gangrenous stomatitis أو necrotizing stomatitis. احنا قلنا إذا كان necrotizing ulcerative gingivitis إذا involved outside the gingiva شو نسميه necrotizing stomatitis. يعني هذه هو necrotized ulcerative gingivitis but involve the other أو adjacent soft tissue إذا نتحول إلى necrotizing stomatitis أو نسميها noma. Noma is a Greek word meaning to devour. It is a rapidly progressive opportunistic infection caused by component of the normal oral flora that become pathogenic during period of a compromised immune status. إذن it causes هو normal oral flora, many type of bacteria, but due to the compromised immune system in the patient. The condition is a rare in developed countries. Necrosis of the tissue occur as a consequence of invasion of anaerobic bacteria. أكثر الأشياء المسببة للنكروسيس هو anaerobic microorganism. The predisposing factor of the noma أو necrotizing stomatitis أن poverty, malnutrition or dehydration, poor oral hygiene, malignancy, immune deficiency disorder like AIDS, poor sanitation يعني صرف الصحي نحاول نسميه مجاري يعني أكثر الأحياء اللي ما بها مجاري ازداد عندهم هاي المرض. proximity to livestock يعني المعيشة بقرب الحيوانات إذا كان أغنام أو غير شيء. clinically قلنا هو يبدأ ك necrotizing ulcerative gingivitis فنفس الكلينيكال فيتشر اللي هو خاصة يعني يصير بالأطفال و characterized by inflamed interdental papillae gray pseudomembrane هذا اللي ذكرناه بالنيكروتايزنج ulcerative gingivitis. أيضا bad odor, pain, spontaneous hemorrhage, lymphadenopathy, fever and malaise. هذه كلها إذا كانت فقط في الجنجفة نسميها necrotizing ulcerative gingivitis. If it's extend facially or lingually to involve the adjacent soft tissue نسميها necrotizing stomatitis بعد ما نسميها gingivitis أو نسميها noma. طبعا راح اشوفكم الصور مالته يعني نوعا ما مرعبة النومة. اوكي. Treatment therapy involve treating the underlying cause or predisposing condition as well as the infection itself. Therefore, fluid for the يعني قصدي نعالج the predisposing factor by the fluids, electrolytes and general nutrition are restored along with the introduction of antibiotic. إذن بالإضافة إلى predisposing factor treatment نعالجه by antibiotic اللي هو mostly أو appropriate one هو البنسلين and metronidazole. نختم المحاضرة بهاي clinical features of the noma أوكي أو necrotizing stomatitis. شوفوها مرعبة بعد ما كانت فقط في الجنجفة extend to the adjacent soft tissue و destroy the area. لا مخلي لب لا مخلي تشيك مثل ما تشوفون بهاي الحالات. وإلى هنا تنتهي محاضرتنا وإن شاء الله نلتقي قريبا.